చేశాను సార్ ఒకసారి చూడండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సోమేష్ సార్. సార్ రాలేదు సార్. ఒకసారి రాండి. వచ్చింది సార్. ఓకే ఓకే సరిపోయింది. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సోమేష్ సార్. Everyone has to join immediately. Remaining team leaders. Now you can say about your project at least what algorithms you are following. At least you can speak it out. Okay. And also one thing importantly, I am saying that on March 9th, the offline meeting is also there with the professors. Dr. Anil Garu directly coming to your place. అంటే మన KHub or GCC లో we have direct interaction with him on March 9th. Please note it on this date. Understand what I'm saying? Yeah. Hello everyone. Good morning. Very good morning, sir. Good morning, sir. Hello. Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Hello. Good morning, Vamsi sir, and other TAs. HOD Subhash sir and Neeta madam are also in the meeting. They will be giving you a brief about the project. Yeah, can anyone just confirm are we audible? So far. Yes, sir, you are audible. Hello? Yeah, like you can ping in the chat. Yes, sir, you are audible. You are audible, sir. Ma'am, actually you are inaudible. You can ping in the chat. Just confirm it whether we are audible or not. Yeah, thanks. Thank you. We'll start in a couple of minutes. Let others join. Vamsi sir, am I audible?
Okay, sir. So, Mr. You are audible, sir. Previously, some lag is there, but now you are audible. Hello? Okay, sir. Thank you for the confirmation. Thank you. Sir, can you please give the TAs a brief about the students, sir? Like, what are the topics they have covered so far? I mean, what is the status of the students? That, so that they will be getting an idea. Actually, three of the TAs are there with the name Pramod, Okay. including the TA Vamsi. Okay. So just Yes, sir. a small intro, the updation of our final year project, sir. So the thing is, few of the project team heads are come up with some IEEE related papers of 2020 or so. So they have learned few things from that, and they are going to the algorithm part now. So basically, the title is almost freezing at their level, and a basic review has happened for few of the batches also. So this is the small intro for our updation, sir. Thank you for the update, Subhash, sir. Now, Vamshi will be taking over. Okay, sir. Hello everyone. Hello. Am Hello, I sir. audible? Yes, sir. You are audible. Hello. Guys, you can talk on your mic. Yes, sir. You Please are tell me, audible. am I audible or not? Guys, it should be like a two-way communication. Otherwise, we can't know, right? Yes, sir. You are audible, So sir. please, like, you can unmute yourself, or else you can ping in the chat. Yeah. Thanks. So start. So, Just introduce yourself. hello. Good morning, everyone. I'm Pramod Singh, and I'm doing a PhD in speech processing lab. So today we'll show you a demo we provided you, and we'll explain this demo. So, should I share the screen? Okay. Somesh sir, are you there? Yes, sir. I have disabled. I Sir, have we are enabled the unable to mic hear option. you. Like, is it like our end or like your end? We are able to hear you, Can sir. anyone confirm And whether also, Somesh I sir is have speaking enabled or the not? mic Because at also. our end, we are unable to hear it. You are audible, sir. Hello, Vamshi, sir. Am I audible? Hello. Yes, sir, we are clear with your voice. Okay. Thank you for the confirmation.
Yeah. Hello. Can anyone speak from your side so that we can check ourselves like whether we are able to? Yes, sir. Myself. Yes, sir, I got. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. We'll start. Okay. From you take. Hi everyone. My name is Pramod Singh, and I'm a second year PhD student in speech processing lab. So I'll show you this Arthia demo. Have you opened this notebook file? Wait. Sorry to disturb you. We have a doubt whether like we should show some demos or like you will be asking some queries because Somesh sir told me that like, you guys are having some queries right regarding your final year projects. So First, like we will discuss about the demo, sir. Then next we will have interactive session, sir. yeah, Okay, sir. okay. Thank This is actually we have three TS. Like we are here. Like my name is Vamsi and we are having Pramod and Anandita. you. Okay, So sir. Pramod and Anandita are are also PhD students under Anil sir. Okay, sir. So yeah, okay. Pramod, go on. So I'll share my screen. Yeah. So, So sharing option is disabled for us. hello, sir. Can you enable this sharing option? I'm not able to share my screen. Yes, sir. Just give me a sec. Yeah, okay. And meanwhile, and also see, these demos will be all already what we ever Google Colab files we have shared with you, and this is a small demo like what we have done for this normal Disati and NLP projects. So like we'll be showing you the demos on how to run these Google Colab files. I think we have shared you the GitHub repos and for some projects even the Google Colab files. So like this is just like an introduction. I we know that like you guys know like how to use this Google Colab file just as an introductory thing. So you can ask us questions like if you are having any issues with that Google Colab file also. Hello. Entire screen. Entire screen. Dell. Share. Can anyone just confirm whether you are able to see the screen? Yes, sir. Yep. Okay. Thanks. So this is the notebook we provided you. So first I'll introduce you to what dysarthria is. So dysarthria is basically a speech disorder which is causes by some neurological damage and something. So people with dysarthria are unable to what you can say speak clearly, or uh, uh, we can't understand their speak clearly. So can we do something with machine learning so that we can identify whether a person is having dysarthria or not? So this is a demo for that. So first, this is first cell. Have you seen this notebook before? I mean, have you run this before? Hello. Yes, sir. Okay. 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 So these are the libraries we need for this. So okay. So these are the necessary libraries we need to import first. Then so if you've seen the dataset, we provided one CSV file in which we have data in the form of columns, whether the person is have dysarthria or not, and okay, gender and file name. This what you can say. This CSV file contains all the information whether a person is having dysarthria or not, and all the file information. And after that, we'll mount our Google Drive with this. So now my Google Drive is mounted, and if I run this, so I get a look at how my data is looking in this data frame CSV. So you can see dysarthria I gave a level to 0, non-dysarthria file I gave a level to 0. If a person is having non-dysarthric, my this model is predict 0, or we can map this to non-dysarthria and dysarthria. And dysarthria level I gave it 1. Okay. So these are some function to show spectrogram and wave plots. Do you guys know what is a spectrogram? Hello.
Can anyone tell me what is a spectrogram? Okay, so so I'll show you. I'll tell you what is spectrogram. So, do you guys know what is a Fourier transform first? So basically, my spectrogram is my image representation of my audio file. Audio file we have one audio file, and if you want to represent that in form of audio, I have a spectrogram. So this is a function for that. Librosa is a library which allows us to what you can say easily calculate my spectrogram. So first I calculated it. First uh, I load the audio file and then I calculated this STFT, which we call short time Fourier transform. And after that, if I plotted this STFT, we'll get a spectrogram. I'll run this and I'll show you. So these are just function. I have to pass these argument. So spectrogram we need audio file path and audio label and a gender. So okay, I'll pass this. Okay, so this is male Disartic voice. If I run this, you can see how our Disartic sound look like. See, so this is a male Disartic sound, and this is waveform of that Disartic voice. Okay, and this is same for female Disartia voice and female. This is wave plot for female Disartia, and this is the spectrogram. See, so this is the spectrogram where I have x-axis, I have time, and y-axis, I have frequencies. So this is the output of my spectrogram, and this is how my spectrogram look like. And this is on dB scale. Okay. And after this, if we extract the feature, so what kind of feature we can extract from my audio file so that I can train my machine learning model, right? I can't give raw audio file to my machine learning model. So for that, I have to extract some features. So we are extracting here MFCCs. So MFCCs stand for Bell Frequency Capsule Coefficients. Hello guys, are you able to follow? Hello, hello. Yes, sir. Okay, okay. So what we have done is for MFCCs, okay. So so this is the section where we are calculating MFCCs. So if I so again MFCC you can calculate from Librosa library. So this see here you can see this MFCC Librosa dot feature dot MFCC, and we gave it to audio file and a sampling rate of that audio file, and we get MFCC. Okay, if I print the shape of MFCC. So this cell is running now. It will take some time. So after this, we have some this random forest classifier and what you can say Gaussian mixture model and SVM or DNN. So we pass these MFCCs feature to different model, and which we these models we take it from scikit-learn libraries directly. These are implemented already in scikit-learn. You can call these libraries and you can implement these models. So we didn't write these from scratch. So you can directly call this from scikit-learn and you can apply on MFCC or whatever features you have. So, let's continue. MFCC on MFCC base.
So now everyone, we explained till here MFCC, and after this we don't have anything more to explain this random forest classifier and GMR model. So if you have any doubt, you can ask me. I'll try to answer those doubts. Yeah, hello. Messages are there. Yeah. Can anyone just confirm like whether you have gone through this? What are the codes we have given, like Google Colab codes? Hello, am I audible? Or else you can ping in the chat. No issues, not a problem. Guys, am I audible? Yeah, yeah, okay. Yeah, yeah, yes, ma'am. You can see if you have any queries, you can ask us directly. No issues, not a problem. See, like more or less, we all know that that running the Google Colab files is just a matter of time. That's it. But it should be like you should like are you able to follow the code, or like are you able to follow the steps in designing your like what are the machine learning model, what are the neural network model you are going to build? Okay. Yes, ma'am. Keep ma'am, you are having some query. Uh, you can unmute yourself or you can ping in the chat. No issues. Hello, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Sir, actually, my query is in the CV PDF which you have given to us is informative, and all the resource papers are in that PDF, sir. But my query is when I am going through speech recognition process, when I am researching about those papers, I came to know another project which uses LLM model of 7B, sir. So shall I proceed with that project? Can I get any support from you for completing that project, sir? Like it is out of the CV PDF. Yeah, okay, no issues. That's not a problem. But the problem is that like, do you have that much of competition power? Yes, sir. See, It like is taking a lot of. Yes, sir. yeah, building LLMs, it can't be done on this normal Google Colab, because Google Colab fix the time also. Like they will be saying that after 3 or 4 hours, they are saying that elapsed time is like completed. So that for that sake, if you for your research purpose, if you want, we can help. No issues, not a big deal. Fine. This for project purpose, can I put that, sir? Like, is it possible to run that code on our laptops? Like, it is taking actually high computational power. The LLM which I used is almost 450 hours trained data. Yeah, you can use, but it depends upon your laptop computation power. Or you can do one thing. Okay, You can sir. use Even Collab is Kaggle. not support. Kaggle notebook. Kaggle, you can use Kaggle platform. They provide 30 hours of GPU. Every month they provide 30 hours of GPU with 15 GB GPU. But you can use only 30 hours with one account. So if you have multiple accounts, you can do that. Okay, sir. Uh, So to deploy that project, I need your support, sir. yeah, yeah, yeah. No issues, not a big deal. Thank you, sir. Yep. Thank you. Any other queries? See, more or less, you can discuss these problem statements also with us. I think we have given even the data sets and all those things, right? Okay, like just let us know like how many guys like of you just tried with that. What like have you fixed your problem statement? Like how many have you fixed?
You can ping in a chat. Hello, sir. Yes. Sir, this is Sai from CS. Yeah. Okay. I have chosen the project name, the face recognition using face mesh. Okay. We have the face mesh in media pipe now, sir. Yes. Yes. Through in that media pipe, the face mesh will extract the face dimensions from our face, sir. Yeah. Yeah, I have actually the media pipe faces, everyone face will be detected through face mesh. Okay. Uh, I have done the project in that. How to Yes. extract the face dimension from face mesh. Yeah, yeah, I think we have already spoken this, right? This is Vamsi Rosima. Okay, okay. The, Sir, okay, sir. okay. Yes, yes. Okay. What is your query? Like, do you want to use any other data sets or like? No, sir. Is this is correct procedure? Is this the correct path for going this? Yeah, yeah, yeah. Like that day, whatever you have showed is like it's good actually. Yes, sir. Yeah. Like or else like even you can uh, try with the latest models also, or else like you can Yes. even build your own models. Not a big deal. Yeah, up to now I have done only with decision tree only, sir. And coming to that, if I add the CNN, it will give the more accuracy to that. Yes, probably. Of Just course. yes, sir. Up to now it is taking only dimensions. If Mm. we add the CNN, it will extract the face features also, no, sir. Yes, yes. Yes, through that I will get the best the model. Yep. And I feel like that the applications are very good. That no Yeah, yeah, one will like cheat. see, like don't stop yourself for building only the model part. You can even like build a real-time application also. See, on the day Yes, you have showed me right that video, and from that video it is able to extract the face, right? yes, sir. Yes, With sir. that points, distance points. So like even you can make an application or an app out of it. That will be like a really pretty good project, even for your CV also, like computer sorry, resume. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, like don't stop yourself. Like you can try even with that. See, you are saying you want to try with CNN. See, like CNN, it's a way behind thing. Now the latest models are like so many computer vision models are there. Just try. Like I'm not saying to stick to this only, but you can try. Like you can explore all those models also. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Yep. Okay. Thanks. And okay, someone asked that can we use other data set rather than yours. Yes, yes, you are good to go with the data set, but make sure that whatever the data you are using should be of in the same like suppose if it is of speech, then it should be of same sampling rate, and computer vision means it should be of only the similar face images or like whatever the project is meant for. Yep, thanks. If you guys have any other queries, please ask. Hi, sir. Yes, yes. Hello. Yeah, yeah. Yeah, my name is Surya. So, we choose a project called Image Caption Generator using CNN and LSTM model. Yeah. For future extractions, we are using PGG system pre-trained model, sir. Okay. So,
last classification layer, right, sir? Sorry, can you repeat the last statement? Yeah. There was a disturbance from your side. That is the problem. Second, sir. From the last classification layer. Yeah. Hello. Yeah. Yes. 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 You are audible. Last classification layer, sir. So there we mention how many output classes there. How many? But classes like 10 Surya, classes. you are not audible. Can you type your query? Okay, sir. Okay, sir. Sure, sir. I think there is a small signal problem at your end. The women some of us from cybersecurity domain could you please share for list to create domains. Okay, hi ma'am. Yes, ma'am. For cyber security, we have asked one of the TA. So, I don't know, but like tomorrow or day after tomorrow, they will be providing you a like, at least like 5 to 10 project list. So then we can discuss for the cyber security domain. Ma'am, there is a disturbance from your side, Jagadish. Who's trying to speak actually? Uh, Guys, if you have any network problem, you can ping in the chat. Uh, Yeah, like here, like we are three TAs, we are dealing with computer vision, speech, and NLP. Those who are having any queries on this side, you can ask us any questions. Or else, NLP TA will be taking her demo, like more or less like forecasting data type of thing. If it is okay, then like we can proceed with that demo also. Like meanwhile, you guys prepare all your doubts so that like after this demo we can discuss among ourselves. Okay. Hello, sir. My team is written an email spam file .py. Can use different code rather than what is there. Yeah. See, that is for just a basic thing we have given. You can use that, or you can even write your own code. That is fine. No issues. Not a big deal. Just for an what is starting purpose, we have given you that all the GitHub code. Actually, the first initial plan is like you need to run this thing, and also you need to write your own code. Or else you need to run your own models on that whatever the data set we have given. Not to stick with that whatever the collab files or whatever the GitHub repos what we are given. The initial plan is you should get acquainted with that GitHub thing and collab thing. Then you should write your own code. Can you choose the other algorithm? Decide what code? Yes. See, I'm saying for all the three domain people, it is not mandatory to use whatever the code we have provided. It is up to you guys. Just whatever the code we have provided is for only for the practice purpose. You have to create your own, you have to run your own code. You need to build your own models also. This is just for getting a hands-on experience. That's it. Even if you have any new data sets with you, you can use that also. Not a big deal.
Yeah, okay. Now, Ananta ma'am is going to continue. Hi everyone, good morning. My name is Anindita. So I'll quickly share my screen and give you a demo on house price prediction. Any queries, Sharif? So for house price prediction, the concept of this is you've been given with a set of data which consists of different features as in where the house is located, what's the area of the house, how many rooms are there in the house, what's the prime location of the house. Based on that, you're supposed to predict what is the price of that house if you are looking for buying a house. So these are the things you would look for, and then you would decide whether you want to buy that house or not, given the budget you have. So So we'll follow a simple regression thing here. So machine learning problems are mostly of two types. One is classification and one is regression. So if you have categorical data, you go for classification. And for continuous data, as in price and everything, it's a regression problem. So first of all, what we'll do is just import the necessary libraries. And we'll also load the data and we'll see what the features are. So this notebook is pretty much self-explanatory, where I have mentioned all the sections, what are they meant for. So this is a very simple, basic form of doing this house price prediction. If you guys have better data set and better algorithms to implement, please go ahead. So is there anybody who has implemented any such prediction problems other than maybe not house price prediction, some other prediction? Like weather prediction, traffic prediction, things like this. Has anybody implemented? You can ping in the chat. Okay, I'll go ahead with the steps. I'll explain what are the steps that need to be followed. So first of all, we'll do this, that we'll read the data. And so the CSV file consists of the following columns. You can see. So first we should read the data and display the features, and we can, by looking at this, we can decide what are the useful features. Sometimes we can experiment and drop some of the features, or else we can take all of the features and go ahead. So depending on the performance of the model, you can conclude which one you want to do. So once you're done with reading the data, and you can see how are they distributed amongst the plots. So we are using this SNS pair plot. You can also use matplotlib if you want. So then what we need to do for a machine learning problem, we all know that we need to split the data set into train, test and validation. Similar thing we have done here. So if you see here, we have dropped the price and address columns from the train set, because price we actually want to predict. So we have put that in Y. Y is my test data. So these are my labels and these are my features. I have split that in this way. And then we'll perform linear regression. You can use better versions and more complex algorithms of your own if you want.
So once we are done with the linear prediction, we'll plot the predicted values and see how they are matching our ground truth data. So if you see, if we plot the difference between my test, my ground truth and my predictions, so it's pretty much following the trend. So this was a very basic version of doing a house price prediction type of problem. If you have any questions or if you have implemented in some other way, please let me know. You can follow this structure also. So the necessary steps would be the libraries, then you display the data and select the features, then perform the regression and get the accuracies. You can experiment with different combinations of features, as in you drop few of them, you add few of them and see if it increases your accuracy or not. And meanwhile, you can, with that experimentation, you can decide which are the best suiting features for your work. Is anybody having any queries? If you have any questions, please do ping in the chat. If you want me to repeat any portion of the notebook, I'll do that. You want them to ping in the chat also. Did you understand the explanation, as in the steps involved for the prediction problems? If you have any queries, do ping in the chat. Guys, please respond. If it was clear, do let me know that yeah, it was fine. So if you guys don't have any queries for this prediction problems, you can ask us other domain questions also. We can have a discussion. Like, okay, thank you. So we have to model last question mention the number of how many images for training performance factor. So which number should I pass or modify in the system model? Yes. Surya, like just tell me like how many classes you are having. See, like 6,000 images means different. It can't be that 6,000 classes, right? So put that number, like how many number of different classes are there?
Am I audible? Yes, sir. Yeah, okay, thanks. హలో అమ్మా, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? ఐ ఆడిబుల్ టు ఆల్. Yes, sir. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు టీఎస్ అడగచ్చమ్మా. మీకు ఆల్రెడీ ఎన్ఎల్పి సివి అండ్ కోడ్ ఏంటి? Speech, sir. యా స్పీచ్. ఎన్ఎల్పి సివి అండ్ స్పీచ్ ఆల్రెడీ మనకి 3 మెంబర్స్ టీఎస్ ఉన్నారు ఇక్కడ. మీకు ఈ 3 టాపిక్స్ రిలేటెడ్ గా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ హెసిటేటింగ్ టు ఆస్క్, మీరు టైప్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఐ కెన్ సీ యు ఆర్ స్టేయింగ్ సైలెంట్. అలా సైలెంట్ కూర్చుంటే మీ డౌట్స్ అనేవి క్లారిఫై అవ్వమ్మా. Okay, or else, క్లియర్. yeah, sorry to disturb you. Or else like మీరు తెలుగులో కూడా అడగచ్చు. ఇక్కడ నేను మేనేజ్ చేస్తాను నేను వీళ్ళతో. అర్థమైందమ్మా? ఇఫ్ యు ఆర్ హెసిటేటెడ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. మీకు వంశీ సార్ ఉన్నారు అక్కడ, ఆయన చెప్తారు మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అవుతాయి. మీరు మీటింగ్ వచ్చి సైలెంట్ గా ఉంటే మీకు బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు. వాళ్ళకి మాకు టైం వేస్ట్ కదా. ఓకేనా? యూ కెన్ జస్ట్
Type in the chat box. Sir, you can proceed. Yeah, yes, like guys, like you need to మీరు అడగండి, ఎందుకంటే లైక్ బికాస్ మేము ఏదో చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం, మీకు అర్థం అయిందో లేదో మాకు తెలియాలి కదా, లైక్ యూ గైస్ ఆర్ able to understand or not. See, like the purpose of this session is like just to get an introductory discussions. That's it. Because మీకులో కొంతమందికి డౌట్స్ ఉండొచ్చు, డొమైన్ ఏ డొమైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని, కొంతమందికి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత హౌ టు ప్రొసీడ్ అనేది ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు. సో యూ కెన్ ఆస్క్ అస్ రిగార్డింగ్ ఎనీథింగ్, లైక్ సీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్, అంటే కొంతమంది అడిగారు డేటా సెట్ వేరే యూస్ చేసుకోవచ్చా, లేకపోతే వేరే మోడల్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ గైస్. లైక్ మీ మీద జస్ట్ ఏంటంటే మీకు స్టార్ట్అప్ కోసం ఒక కిక్ స్టార్ట్ కోసం ఇచ్చామంట కోడ్. వెదర్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, మీరు అది యూస్ చేసినా ఓకే. అండ్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ రైట్ న్యూ థింగ్స్ ఆల్సో యూ కెన్, లైక్ మీరు కొత్తగా ఏదైనా రాసుకోవాలన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ టు యూ, బికాస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? దిస్ ఇస్ నాట్ మాది కాదు, ఇది మీదే. సో మీకు ఏమేమైనా కొత్త కొత్త ఐడియాస్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. మీ ఐడియాస్ని ఎవరు దొబ్బరో, మీ ఐడియాస్ మీద మీరు కూర్చొని వర్క్ చేయండి చాలు. బికాస్ లైక్ మీ లైక్ బికాస్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏదో నామకే వాస్తే చేసామన్నట్టు కాదు, దర్ షుడ్ బి సమ్ ఇంపార్టెన్స్, రైట్? అంటే ఒక ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. బికాస్ లైక్ కొన్ని ఐడియాస్ ఇచ్చాం మేము, అది కాకుండా మీ సొంత ఐడియాలు ఉన్నా కానీ లైక్ వీఆర్ రెడీ టు డిస్కస్ అది కూడా. ఎందుకంటే లైక్ విత్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. సో లైక్ వీ కెన్ లైక్ నాట్ జస్ట్ గైడ్ యూ, బట్ వీ కెన్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఆర్ సైడ్ ఆల్సో. మేము కూడా ఏదో ఒకటి ఆలోచించి చెప్పగలుగుతాం హెల్ప్ చేయడానికి. Surya, so but I'm using prepared data. This data doesn't have any classes. There are only each image have 5 captions also with my label. So that's why I think like 5 captions. Need the class 5 class problem. See like other TS కూడా ఉన్నారు, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు, లైక్ స్పీచ్ లో కానీ కంప్యూటర్ విజన్ లో కానీ, లైక్ ఈవెన్ దట్ ప్రిడిక్షన్ థింగ్. Subhash sir. Yeah, it's a good problem and it is a basic problem. So what you can do is that like try with different models. Okay, the I think in that thing they might have given used only this basic regression task or like classification models only, but in order to make it more complicated, uh,
you can use like different image models also. I think Rambabu, am I clear? Yep, thanks. See, like, see, whatever we have given, it is like a basic thing. So on that, like you should do something extra. So like make it complicate. Get some ideas, make it complicate, or else like you like question yourself like sorry, మీరు దాన్ని కాంప్లికేట్ చేసుకోండి. మీరు ఐడియాని మేము ఇచ్చిన రకంగా కాకుండా లైక్ వేరే రకం కూడా కెన్ బి ఏబుల్ టు ట్రై ఆర్ సాల్వ్ ఇట్ అలా చూడండి మీరు. Yes, so we are doing the project and automated MCQ generated questions in the NLP domain. However, this is a web app that is being developed by using Flask, machine learning, NLP, Docker, posted on Instagram, focus on providing teachers the automatic MCQ. Is it okay for the current project, or else can we change the project? Actually మేము క్లియర్ చేసింది ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్, అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లోనే ఉంది. సో మీరేం చేయాలి అంటే దానికి ఎక్స్టెన్షన్ గా ఇంకేదైనా ట్రై చేయండి. ఓకే, బికాస్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది. ఓకే, సో కోడ్ ఉన్న తర్వాత లైక్ ఉన్నదే కదా మీరు చేసేది. దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్, రైట్? మేక్ ద ప్రాబ్లమ్ కాంప్లికేట్ అంటే దాంట్లో ఉన్న డేటా సెట్ మార్చండి, లేకపోతే డిఫరెంట్ డేటా సెట్స్ యూస్ చేయండి. లైక్ చెక్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ట్రై విత్ డిఫరెంట్ మోడల్స్, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్. ఒకటి మేము ఇచ్చింది మీరు బేస్ అనుకోండి, దాని మీద మీరు ఎక్స్ట్రా ఆలోచించండి లైక్ ఐడియాస్ ఆర్ ఎస్ లైక్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ థింగ్ ఆర్ ఎస్ లైక్ play with the architecture also, like if you are going with the neural network things and all those things. I'm not looking at it there. Okay, sorry, someone said regarding sentimental analysis, which technique used to implement to get more probably results. See, that thing you should take care of. First try to implement the whatever the given, then just search for it, because without any effort you can't get any results. మీరు ట్రై చేయండి. అండ్ ఆల్సో మీరు వేరే టెక్నిక్స్ కోసం దిస్ ప్రాజెక్ట్ మీన్స్ లైక్ యూ షుడ్ డూ సమ్ రీసెర్చ్, రైట్? కొంచెం నెట్ మీద కూర్చోండి, వాట్ ఆర్ ద అవైలబుల్ మోడల్స్ ఏంటి అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అనే దాన్ని సెర్చ్ చేయండి. Devi Murali Shetty, good morning sir. Our project title is traffic science recognition using CNN algorithm, but the thing is how to proceed the process, and this project is not there in traffic latest project list to provide, but it's there in IIITH paper, so we can continue with this paper. Yes, like, you can continue. See when మీరు IIIB పేపర్స్ అన్నారు కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ వన్ సజెషన్. ఏదైనా పేపర్ ఉన్నప్పుడు లైక్ వాళ్ళు రాస్తారు కదా, వాళ్ళు రాసిన ప్రాసెస్ని ముందు దట్ విల్ బి యువర్ బేస్ లైన్ అంటాం మనం. సో వాళ్ళు ఏం చేశారో దాన్ని ట్రై టు, ఒకవేళ కోడ్ అవైలబుల్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే యూ ట్రై టు కోడ్ దట్ థింగ్. మీరు కోడ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది దాంట్లో ఏముంది అనేది. పేపర్ చదవడం వల్ల మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ దట్ కోడ్. దెన్
వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని ఏమేమి చెప్పారో వాళ్ళు మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారనుకోండి, దెన్ దేర్ విల్ బి సమ్ గ్యాప్స్, రైట్? అక్కడ వాళ్ళు వాడిన మోడల్ కంటే వేరే కొత్త మోడల్ ఏదైనా వచ్చినా, అండ్ అట్ ద ఫీచర్ లెవెల్ సరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, CNN వాడరు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ CNN ఐ విల్ ఆస్క్ యూ టు యూజ్ దిస్ LSTM థింగ్. ఓకే, లైక్ హౌ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ డిఫరెన్షియేటింగ్. సో మీరు ఇలా చెక్ చేసుకోండి. ఆర్ ఎస్ ఇఫ్ యూ కమ్ అప్ విత్ న్యూ ఆల్గరిథమ్స్ ఆర్ న్యూ ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అలా ఉన్నా కానీ అది ఇంకా సూపర్. Okay, I think for sentiment learners, you can use the latest models like BERT. You can extract BERT and models ఉన్నాయి. వాటి ఎంబెడింగ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఫస్ట్ లైక్ యాజ్ అ బేసిక్ థింగ్ ఒక క్లాస్గా బిల్డ్ చేయండి మోడల్ లేటెస్ట్ మోడల్స్ మీద. దట్ ఫర్ సెంటిమెంటల్ అనాలిసిస్ థింగ్. Media 5 code was detected, and for asana detection, we will write code which will detect based on angles between the landmarks. So I want to give the feedback to the users for the answer, but I don't know how to do it. No, okay, like that is a good idea, ma'am. So, okay, I think you can search for these post detection models. If you go deeper into it, like post detection models అని ఉంటాయి కొన్ని, ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి మీకు తెలుస్తుంది. See, I am giving a vague answer, I know, but even this I want to give the feedback to users for that answer, but I don't know how to do it. Okay. First, ma'am, like, so have you searched for this any data set type of thing? See, బిఫోర్ మీరు ఏదైనా స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ ఐడియా బాగుంది అనుకోండి, ఫస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ ద డేటా సెట్, రిలవెంట్ డేటా సెట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఆసనాస్ ఉంది, ఆసనాస్ డిటెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు. సో దానికి సంబంధించిన డేటా సెట్ ఉందా లేదా, అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా. సో ఒకవేళ లేదు అని అనుకుంటే, ఇఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఐడియా ఇస్ వెరీ గుడ్, దెన్ ట్రై టు మేక్ యువర్ ఓన్ డేటా. ఒకవేళ ఉంటేనేమో ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని యూస్ చేసి చేయండి, లేదు అంటే కొంచెం డేటా అయినా పర్లేదు, యూ ట్రై టు క్రియేట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్, అండ్ కొత్తది మీరే క్రియేట్ చేసుకోండి. దట్ విల్ బి లైక్ వెరీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ. దెన్ ఒకవేళ డేటా సెట్ ఉంది అన్నప్పుడు దాని తర్వాత ఆ పోస్ట్ డిటెక్షన్ మీద ఏమైనా లిటరేచర్ ఉందా లేదా చూడండి. లైక్ రీడింగ్ రీసెంట్ IIITB పేపర్స్ అని ఎవరో చెప్పారు కదా, రీసెంట్ పేపర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా, ఒకవేళ ఉంటే లైక్ హౌ దే ఆర్ డీలింగ్ విత్ దట్ ప్రాబ్లమ్. బికాస్ ఎన్ని రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఖచ్చితంగా దాంట్లో వాళ్ళు డేటా సెట్ వాడతారు. సో ఆ డేటా సెట్ని యూ కెన్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ ఇట్. Am I clear? Mallika ma'am.
single plan detection using SVMs and classification methods so that we are implementing. Okay, you are doing 35 plans and will have web application for that. So please give me suggestion regarding this project. Is it okay for the client? Yes. Like okay, no, it is not a big deal. It's like a multi-class problem, right? సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సింగిల్ ప్లాంట్ కాబట్టి ఒకటే చేశారు. బట్ ఫర్ 35 ప్లాన్స్ అంటున్నారు కాబట్టి మీరు దిస్ ఇస్ ఆల్సో మీరు రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. దట్ మల్టీ క్లాస్ ప్రాబ్లం లెక్క ట్రై చేయండి. ఓకే, వెబ్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఫైన్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ దట్ ఎస్విఎం థింగ్, మీరు వేరే మోడల్స్ కూడా ట్రై చేయండి. లైక్ సింపుల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ లైక్ ఎంఎల్పి మల్టీలేయర్ పర్సెప్ట్రాన్. డోంట్ గో విత్ దట్ బికాస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 35. లైక్ మీరు ముందు మీరు డేటా సెట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ దెన్ యూ కెన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ యూస్ చేయండి. లేదు అని అంటే ఎస్విఎం క్లాసిఫైర్ అండ్ మల్టీలేయర్ పర్సెప్ట్రాన్ విత్ టూ లేయర్స్ విల్ బి సఫిషియంట్ ఫర్ దట్ థింగ్. మీరు ఏదైనా నెట్వర్క్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు ఎంటైర్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ డేటా డ్రివెన్, నాట్ ద మోడల్ డ్రివెన్. ఓకే, సో డేటా డ్రివెన్ అంటే మీకు ఎంత డేటా ఉంది, ఆ డేటాకి సపోజ్ నా దగ్గర ఒక పెద్ద మోడల్ ఉంది, లైక్ ఐ హావ్ యూజ్ లైక్ 15 లేయర్స్ 18 లేయర్స్ అని యూజ్ చేశాను. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద డేటా సెట్ ఈస్ లైక్ వెరీ స్మాల్, దానికి అంత పెద్ద నెట్వర్క్ వేస్ట్ కదా. సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ డేటా సెట్ సైజ్ యూజ్ ద మోడల్, లైక్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ యూ వాంట్ టు యూజ్. Okay, actually, sir, unless I gave the data set, we wrote the code for ASA detection based on angles and landmarks. Okay, ma'am, I have a doubt, like Mallika, ma'am. So, మీరు కోడ్ రాసి అంటున్నారు కదా, లైక్ హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ యాంగిల్స్ అండ్ ల్యాండ్ మార్క్స్? ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ఇమేజ్ నుంచేలే కదా, లేకంటే మీకు ఇన్పుట్ ఎలా వస్తుంది? సపోజ్ మీరు కోడ్ రాశారు, ఏదైనా టెస్టింగ్ చేయాలి అని అంటే లైక్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ వెదర్ ద ఇన్పుట్ ఇస్ ఇమేజా లేకపోతే ఆడియోనా లేకపోతే ఎనీ సిఎస్వి ఫైల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ దీస్ యాంగిల్స్ అండ్ ల్యాండ్ మార్క్స్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. హలో, am I clear, ma'am? Mallika, ma'am. మీరు కోడ్ రాశారు కదా, ఇన్పుట్ ఏంటో డిసైడ్ అవ్వండి ముందు. లైక్ కొన్నిటికి ఇమేజ్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి వీడియో ఉంటుంది, కొన్నిటికి ఆడియో ఉంటుంది, కొన్నిటికి .csv ఫైల్లో కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు కోడ్ రాశారు కాబట్టి మీరు ఇన్పుట్ ఏం తీసుకుంటున్నారు దీంట్లో? ఒక వెబ్ క్యామ్ నుంచి అంటే లైక్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద వీడియో ఆర్ లైక్ ఓన్లీ ఇమేజెస్ వీడియో రికార్డ్ చేసుకొని దాని నుంచి ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ డివైడ్ చేసుకుంటున్నారా? యా, వీడియో ఓన్లీ, అంటే ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఆ ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ నుంచి తీసుకునే దాంట్లో మీరు యాంగిల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. యా, ఓకే. సో ఓకే, యా, లైక్ మ్యామ్ మీరు ఇట్ వోంట్ బి లైక్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్ ఇలా కాదు, మీరు జస్ట్ ఏంటంటే వాల్యూస్ ప్రిడిక్ట్ చేసి మీరు చెప్తున్నారు. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ ఏ రిగ్రెషన్ టాస్క్. వాట్ ఎవర్ ద ఆడియో వీడియో ఫైల్ మీకు వస్తుందో దాని నుంచి ఫ్రేమ్స్ చేసుకుంటారు అండ్ యూ విల్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్ దట్ యాంగిల్స్ అండ్ యూ విల్ బి గివింగ్ ద అవుట్పుట్, అంతే కదా? యా, ఓకే. సో లైక్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్? మీరు టెస్ట్ చేశారా మీ దాని మీద? లైక్ నార్మల్లీ బ్యాక్ ఎండ్ ఏదైనా మోడల్ రన్ అవుతుందా, లేకపోతే ఓన్లీ దట్ డిపెండింగ్ అపాన్ లైక్ హౌ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ పోజెస్? I think some model might be there to get that values of angles.
right? They work. Okay. Only for some asanas I tried, they work. Okay. Uh, uh, okay, then what is the problem? Like you want to work on more asanas? See, Ingo, how you are able to calculate that values? Okay, what do you mean by using Google and ChatGPT? అంటే లైక్ సి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో లైక్ దట్ ఆసనాస్ ఉన్నాయి మీరు ఇప్పుడు వీడియో ఇచ్చారు బికాస్ సి ఐ హావ్ సీన్ సమ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ దిస్ లైక్ వేర్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక మోడల్ రన్ అవుతుంది పోస్ట్ డిటెక్షన్ అనే మోడల్ వెదర్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద న్యూరల్ నెట్వర్క్ మోడల్ వేరే మోడల్ ఒక మీరు ఒక ఫ్రేమ్ ఇచ్చారనుకోండి దాంట్లో ఆ పోస్ట్ డిటెక్ట్ చేసేసి ఆ యాంగిల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అదే ఇస్తుంది దట్ ఈస్ లైక్ అ మోడల్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ రూల్ బేస్డ్ రైట్ రూల్ బేస్డ్ అయితే ఇవ్వలేరు మీరు తర్వాత రూల్ బేస్డ్ వస్తుంది అంటే ఈ యాంగిల్కి లైక్ ఇప్పుడు మన యాంగిల్కి ఇంత ఒక యాంగిల్కి ఒక వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఆ వాల్యూని బట్టి మీరు పోస్ట్ డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఓకే సార్ మీడియా పైప్ లైబ్రరీ యూస్ చేసి పోస్ట్ డిటెక్ట్ చేసాం ఓకే ఎనీవేస్ లైక్ దట్ మీడియా పైప్ ఐ థింక్ అందులో ఒక మోడల్ ఉంది ఆ మోడల్ని యూస్ చేసే మీకు వాల్యూస్ వస్తున్నాయి ఓకే నౌ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం మీకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫీడ్‌బ్యాక్ కూడా ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను. బట్ ఎలా అని తెలియదు. ఓకే. సీ దట్ ఫీడ్‌బ్యాక్ అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద పోస్ట్ కదా! అంటే మీరు కొంచెం తప్పు చేస్తున్నారు, మీరు కరెక్ట్‌గా చేస్తున్నారనేది. ఇది ఏంటంటే మీ మోడల్ సైడ్ కాదు. జస్ట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఐ సెడ్ రైట్ రూల్ బేస్డ్ సిస్టమ్. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అంటే అంతా లైక్ యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి మీ వాట్ డూ యూ సే దెర్ షుడ్ బి సమ్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూస్ కదా సపోజ్ యాంకిల్ బెండ్ చేసినప్పుడు ఇంత యాంగిల్ ఉండాలి వేరే దగ్గర చేసినప్పుడు ఇంత యాంగిల్ ఉండాలి ఇఫ్ హ్యావ్ దట్ గ్రౌండ్ ట్రూత్ వాల్యూస్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ గ్రౌండ్ ట్రూత్ తో వచ్చిన వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేసేసుకొని దెన్ యూ కెన్ సే దట్ మీరు ఇక్కడ కొంచెం రైట్ లో కొంచెం బెండ్ చేయాలి లెఫ్ట్ లో కొంచెం బెండ్ చేయాలి అని చెప్పేసి మీరు ఇవ్వచ్చు ఇట్స్ లైక్ రూల్ బేస్డ్ థింగ్ మీరు దాన్ని కూడా ఆటోమేట్ చేయాలి అని అంటే ఈ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత కరెక్ట్ వాల్యూస్తో మీకు మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోజెస్ ఉంటాయి సో అంటే ఇంకొంచెం కాంప్లెక్స్ చేయాలి అని అంటే ఒక్కొక్క పోజ్కి ఒక్కొక్క ఏమంటారు ఒక్కొక్క మోడల్ క్రియేట్ చేసేసుకొని ఈ పోజ్ యాక్చువల్ మోడల్ మీ యాక్చువల్ ఇమేజ్తో కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా కరెక్ట్ పోజ్తో వస్తుందా లేదా లేదు అని అంటే అక్కడ ఒక లాస్ ఫంక్షన్ మీరు క్రియేట్ చేసేసుకొని దెన్ యూ కెన్ సజెస్ట్ లైక్ దాన్ని మీరు అండ్ లైక్ యూ షుడ్ ట్రైన్ దట్ మోడల్ ఎట్ ద ఎండ్ లైక్ యూ షుడ్ బి గెటింగ్ దట్ హౌ మచ్ టు బెండ్ ఆర్ హౌ మచ్ టు ఎంత ఉండాలి ఎంత కొంచెం బెండ్ చేయాలి ఎంత యాంగిల్ మూవ్ చేయాలి అనేది మీరు సజెస్ట్ చేసేయచ్చు దట్ ఇట్ షుడ్ గెట్ ఫ్రమ్ ద మోడల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆటోమేటిక్ థింగ్ అదర్వైజ్ ఒక త్రిషుల్ వాల్యూ పెట్టేసుకోండి మీ మోడల్ ఇచ్చిన వాల్యూస్తో కంపేర్ చేసేసుకొని మీరే చెప్పడం డైరెక్ట్గా అంటే మీరు మాన్యువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పడం మోడల్గా కాకుండా అర్థమైందా యా ఓకే
I see most of them are leaving. Somesh sir. See, for that cyber security వాళ్ళ కోసం like I will ask the TA again. So అంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా లేరు. So if possible like first you try with these things at least anything. So whichever మీకు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ మూడిట్లలో మీరు ట్రై చేయండి. ఫర్ ద పర్టికులర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ దానికోసం నేను అడుగుతాను. ఒకవేళ వితిన్ 1 or 2 days ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ అప్డేట్. మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను, నేను సోమేష్ సార్కి అప్డేట్ ఇస్తాను లైక్ రిగార్డింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ లిస్ట్. సో జస్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే లైక్ ఒకసారి ట్రై చేయండి మిగిలిన డొమైన్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయింది. లేదు అని అంటే లైక్ ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్. ఐఎమ్ నాట్ 100% షూర్ బట్ ఐ విల్ ట్రై టు మ్యాక్స్ ఐ విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. Sir, I think no one else is having any doubt. We can close the session, sir. Yeah, okay, sir. Okay, sir. Thanks for the compliment. Thank you very much for joining, sir. Thank you, Raghu sir, Pramod sir, and madam. Yeah, okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Yeah, thanks.